കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹേയ്. Hello, man. ഹായ് അലൻ. കേൾക്കാൻ Am I audible? പറ്റുന്നുണ്ടോ? യാ Yes, yes. യാ യാ. How are you, by the way? സുഖം. ലോക്ക്ഡൌണും ഇതൊക്കെ പിന്നെ പ്രോജക്റ്റും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് പോകുന്നു. Okay, okay. Fourth year ആണല്ലേ? ഫൈനൽ ഇയറാ. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും? അത് അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലേ, അതിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. IPFS വെച്ച് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വലിയ പണി ഉണ്ടാവില്ല, വെറുതെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ജസ്റ്റ് അന്നാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണേ, അപ്പൊ അത് സംഭവം നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. So, ആദ്യത്തില് ആ പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് 1 or 2 days മതി. അപ്പൊ നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഒരു 17 പേരായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇത് നമ്മളുടെ SDS-ന്റെ ലൈവ് സെഷൻ ആണ്. ഇത് ഒരു 4th ഇൻസ്റ്റ ലൈവ് ആണ്. ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ 2 യൂട്യൂബ് ലൈവും പോയിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്റെ പേര് അഭയ്. ഞാൻ ടോക്കച്ചിൽ 4th ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഇന്ന് SDS-ന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അലനായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ്. അപ്പോ അലനോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. യൂട്യൂബിൽ നമ്മള് പൈറേറ്റ് ഡ്രൈവിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ലൈവുകൾ സെഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അലന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് അലനാണ്. അലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ ആണ്. അത് കൂടാണ്ട് ഡിസൈനർ ആണ്. ഫ്ലാഷ് ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അലനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അലൻ പറയും. സോ അലൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Can I go ahead? Yeah. Sure, you can. Okay, so like I'm a freshman from Rajagiri College, so like I'm currently pursuing computer application. Other than that, like I'm a developer. I like got into like development at a really young age, around like 30 years of age. Then I started like developing, designing. My like first development experience would be like I was a game designer and a game developer with Flash, but then like Flash got deprecated. We are using Chrome, then it'll be like real familiar with you. Flash got deprecated. So like I wanted to like dive into a new technology. So since then, like last August 2019, like I went to a hackathon known as Edge India. So I met a lot of people over there who's working with blockchain. So that's when I got started with blockchain. So like when I got started with blockchain, there wasn't many resources available. But then like there was a YouTube channel known as DAP University. Yeah. I like learned Solidity and all those from there. Then I got into blockchain development, and now I'm like working for a startup, a Noida-based startup known as Zubi.io. If anybody would like to like check it out, then they can go to www.zubi.io. Is it UBI.io? They are like selling courses to teach blockchain. Or if anybody wants some discount to do any courses, then they can like contact me after this. And like I have like participated in competition. Like I was finalist at the year 2017 for in CTF. It's a really common capture the flag competition. So I got a chance to like participate in that. And other than that, I have like been a finalist in Google Coding 2018. അലൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ യങ് ഏജിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 13, I guess. Yeah,
ഇപ്പോ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ റൈസിംഗ് സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമും അതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എന്തോ കമ്പനി റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൗ വാസ് ഇറ്റ്? അത് എന്തായിരുന്നു റൈസിംഗ് സൺ? Okay, so like if you are into like Facebook Canvas game, then there is a game known as Sticker in Facebook. So I like started playing that game, and I met a lot of people in the community over there. So in the community, like there are a lot of developers. So like I became friends with those developers. They are like from Algeria based, so I became friends with them. So they had a company known as Evolve Digital, and it's still live. And I joined. The same thing happened. Flash code deprecated, so I had to like move on to another stack. So that was the game. Like if anybody wants to check the game, then they can go to like my GitHub repository, and it's over there. Like the first repository of mine in GitHub. അടിപൊളി. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗെയിം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഴുതിയിട്ടാണ് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്തത്? ലൈക്ക് ഡിസൈൻ പാർട്ട് ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നോ, അതോ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിട്ടാണോ പയ്യെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേ? Designing like was a part of the game development world, because like I never like hired any people like to work for me, so I had to like design the stuff also. Like I wanted to like try it out, so I just code into that. But I never like use Illustrator or anything. It's just like started like developing and designing in Flash only. There's a canvas over there. ഓ അടിപൊളി. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലേ? Yeah, I just got into first year, finish year. അപ്പോ ഈ 13 ഇയറിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഇവന്റുകൾ കുറെ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇവന്റുകളെല്ലാം ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ഇവന്റുകൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോ Okay, like from my side, like I'm really into blockchain, so I like tell you from the blockchain perspective. So like my first hackathon and event was like Earth India. It was in Bangalore, and for Earth India there was a lot of. It was more of like a corporate hackathon. Like they like give the full experience of hackathon over there. So in Earth India, like when I went there, it was my first hackathon. I obviously was like nervous to meet the people over there, and I got a team over there. When I went there, one of the person, you must be familiar with them, Kai, is like really popular over here. So like me and Kai was in the same team, and like we were working on a project over there. And one thing I really like regret about going over there is like I didn't network much, because like if I'm into like the blockchain field, then I must be like really familiar with all the people over there, and the people and the companies that came to visit over there were really from outside India. Mainly like they were participants from Belgium also. Belgium, which I really regret that. So I'm like looking forward to this year going over there and like network more with the people over there. ഇപ്പോ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ കുറെ ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പോ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ലൈക്ക് ഇതീരിയം ആയിരുന്നു? Yeah, I started out with Ethereum because like Ethereum is the most popular one in India, and if you like take stats all over the world, Ethereum is the most popular one. So like if anybody wanna get started with blockchain, then I'm 100% sure like they'll like start with either Ethereum or Hyperledger. But then the thing with Ethereum is that it's like really accessible, and there's more tutorials over there right now, and like it's like really easy to learn right now. And the community support is like really helpful. And if you like കൂടുതൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ടേം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ബിറ്റ് കോയിനും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അത് മാത്രമല്ല, അതിന് കഴിഞ്ഞും വേറെ സ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പോ ആദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ഫ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോ ഈ വീഡിയോയില്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്താണെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും? Okay, so blockchain is a like distributed ledger. For example, like I'll give you an example. For example, consider a bank. So the thing with the current banking system is that a bank is like fully centralized. So anything that happens is fully under the control of the bank itself. So in the case of blockchain, if I implement
of blockchain over there, then blockchain is like decentralized, and there are like a lot of ledgers known as blocks. So Yeah. these blocks make it fully decentralized. So if anybody wanna like, for example, if anybody wanna hack into the system or modify the system, then it's not really possible because like blockchain won't allow that, and there's a system of proof of work which won't allow 1% of the block, but then that's almost impossible for a person to do. So blockchain is basically a distributed block of ledgers. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ ബാക്കി പോസിബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്? Okay, so if a person like was starting out blockchain, then the first thing they'll like mind here is that blockchain is Bitcoin. So that's the like biggest myth in blockchain right now. Blockchain is not Bitcoin. Bitcoin like was a first generation blockchain, and it was like discovered back in 2008, 2011 that day. So you must have heard about Ethereum. Ethereum is a second generation blockchain system. So the thing about Ethereum is that Ethereum officially has a currency known as Ether, and Ethereum is more of like a smart contract service because like you can contract and modify and make legal regulations in a contract basis, and it can be hosted into a network, and it's not just a cryptocurrency. നമ്മളിപ്പോ എത്തീരിയത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്ന് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ കോയിൻ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ എന്താ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടിക്കണേ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോ അലൻ കുറെ ഇവന്റുകൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, ഹാക്കത്തോൺസിനും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ ഈ എത്തീരിയം വെച്ച് ഈ എന്തൊക്കെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസ്. Okay, Ethereum, like I did was that I like created a system and connected all the NGOs with it. I mean, connected all the police stations with it, so anybody can verify a case and like take actions on it, and none of it can be tampered. Because like currently, if you like check it out, most of the cases which are registered, the people in the upper, people with better like hold, they like modify it and get the case off easily. But then if they use a platform, then it cannot be tampered with. And another thing I made was like when I went to like Game Hackathon in Bangalore, I like created a game. So it's like fully peer to peer, and like I made multiple services, and they could like trade items in that, and the items like were like actual valuable digital assets. So that was like one of my favorite projects in blockchain. അപ്പോ എത്തീരിയം വെച്ച് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് എത്തീരിയം വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും എത്തീരിയം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ബ്ലോക്ക്. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി എത്തീരിയത്തിൽ നടക്കുന്നത്? Okay, so like Ethereum has a main rule of 5 blocks per second. That's a problem, and it's like really a huge problem. So like Ethereum like cannot do anything to solve it right now. They are like planning on releasing an Ethereum 2.0. So that's like one of the issues right now. So the people who like solved that problem is like Magic Network and Marlin Network. They like made a side chain to Ethereum, and like they solved the problem because like they like connected a lot of nodes together, and the side chain like works faster than the current Ethereum network. So like it's much faster than that. And Marlin, like I used it on my own, and Marlin like makes it possible to like fully like make it faster and make your gaming services fully peer to peer. So ആ ഗെയിം ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു? The game was like a side scroller game, and like they can trade items in it, like trade digital assets in it, which has real value.
people who has the assets in the game, they can like take it and sell it because they are like digital goods. നമ്മളിപ്പോ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തീരിയത്തിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ തന്നെ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് വൺസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇപ്പോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇറക്കിയപ്പോ ഒരു ഗെയിം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പുത്തൻ അപ്ഡേഷൻ ആ ഗെയിമിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, so like the best thing to do is that there are a lot of test networks known as Ringberry and a lot of test networks available currently. If you like started using MetaMask wallet, then you can like find it out. There are a lot of test networks, so the best thing to do right now is to launch those game in the test network itself and like update it as it's going forward. And once the game is fully node in beta version, then it's the final release, then they can like fully release it and make money out. ഓക്കെ, ഇപ്പോ മെറ്റാമാസ്ക് അത് നമ്മൾ കൂടുതലും എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലൈക് മെറ്റാമാസ്കിന്റെ യൂസ് എന്താ ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ പാർട്ടിൽ? Okay, MetaMask is like used to like verify signature. It's like a verification part. If you are making some transaction, then MetaMask can be used to like verify the transaction. It's like your right to like digitally sign the transaction. And like MetaMask is one more property, like you can store your currency in it. Like I have like 5 Ether, so I'm like maintaining the Ether in the MetaMask wallet. Yeah. Okay. അലന്റെ ഈ ഇത്തീരിയം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ ആണ്. ഇത്തീരിയം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രെയിം വർക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Ethereum is like an ecosystem, so it's not a framework. Yeah. So I like tried out another ecosystem, namely Blockstack and Silica. So Blockstack, there's one more specialty, one more add-on to Blockstack. Blockstack is that they have their own digital accounts, so you can verify it without any extension. And Blockstack, something I like about Blockstack is that you can like make an account in it and fully verify the full thing on Blockstack. ഇതിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതില് കൂടുതൽ ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ഏതാ? ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഒരാൾക്ക് ഏതായിരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? I would recommend Ethereum because of the support right now. Because like Ethereum is the biggest one out there, and if somebody wanna just try it out, then they can like go to ethereum.com, ethereum.org, and like check out their Ethereum studio and try it out. ഓക്കെ, അപ്പോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ അറിയാം, ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തു, ലൈക്ക് ഡെവലപ്പർ ആണ്. അപ്പോ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് അലൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? ലൈക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി, എന്തൊക്കെ എന്താ പറയാ ബാരിയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ? Okay, so main barrier is that there is much tutorial out. So if you wanna get started, then it's really tough. You have to like really know where you'll get tutorial and resources. So one of the main thing that came last year was at DAP universities. They help in advancing the system, and like for a blockchain developer, there weren't much opportunities till Blockstack. They are like investing around 750 crore rupees on it. So that's like a really huge amount to like invest. So like they are really serious about it. So they are like bringing their communities to India. So it's almost like they are like putting $500 bounties for any hackathon. And the main barrier is that was the tutorials and the scalability issue. And one more thing is that the price. The price to like host your main contract to the main network isn't really like something we can afford right now as a student. So there are a lot of incubator program to like incubate our thing and get seeding fund. സോ നമ്മള് ഈ ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് സാധാ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ IPFS പറ്റി സംസാരിച്ചു. ഇപ്പോ IPFS ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് എന്താണ് IPFSഉം എത്തീരിയം എന്താ? Okay, so like if you are storing things in the smart contract itself in Ethereum, for Ethereum like host
hosting Ethereum into the main network, it will cost actual money. So Yeah. if you like try to store these files in Ethereum smart contract itself, then it's gonna cost double the money. So that's why people use IPFS to store it. IPFS, it's like you are hashing the storage and store and retrieve the item, then you can like send a request to IPFS and get it back. So that's why like people prefer IPFS. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് യുവർ തോട്ട് ഓൺ വിനയ് ഗുപ്ത? Yeah, I saw that question. I have no clue who Vinay Gupta is. Neither does me. Can you like give me a small description about? If he would ask me about Vitalik, then I would have a better response for it. Because I see him. Okay, Vinay Gupta is an Indian material scientist, like a former senior scientist at Physics of Energy Harvesting Department. No, very heard name in blockchain ecosystem. Yeah, I'm hearing it for the first time too. Yeah. Yeah. So then ഈ IPFS പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ പേര് അതിനെ എന്താ പുതിയ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന്. അത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? They call it like distributed internet because it's like peer-to-peer. So anything that's stored in IPFS will be like fully peer-to-peer. So nobody can access it unless they get a hash value for it. So that's why keen to solve all the scalable material. I'm not sure. So like there's Ethereum, Silica, Lockstack, Hyperledger, and there are a lot of ecosystem right now. So like if you like don't specify the ecosystem, then it will be like really hard for me to like talk about it. Yeah. Then ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ
അതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ മൈക്രോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തി സെക്യൂർ ആക്കാൻ. ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് IoT-യുടെ കേസിൽ ആ ഡാറ്റയെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സെക്യൂർ ആക്കാൻ. അപ്പോ IoT-യുടെ കേസിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? IoT, like I haven't like did any type of IoT also. So I think like IoT has it's a I like tried out Adobe Photoshop, Adobe Flash. You can also do right now. So like I tried a lot of alternative softwares, but then none of them were really like effective. So now I was sticking with Figma. It's a like online design platform. Yeah. Okay. ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് എന്താ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തോ ബ്രിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കേസ് ഇപ്പോ അതെവിടം വരെ എത്തി? Community like case like I started working for another community. It's known as Subi community. It's like from under the work of Subi.io. So like C community, like since I'm working for them, I'm like trying to bring all the resources and all the community to Kerala after this COVID-19 is over. And like I have support of Blockstack also. So like it will be like really easy for me to bring a blockchain system to Kerala. ഇപ്പോ അലൻ പറഞ്ഞ സൂബി അത് എന്താന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Can you tell more about it? Okay, Subi is like a 21st century emerging technology platform. The platform helps to like gain emerging, like equipping you with these skills so that you will be like ready for the future jobs. അപ്പോ അത് നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെയാണോ സൂബി? Yeah, it's an online platform, but then it's not free. But then if anybody would like to take it, then they can like contact me. I can like give you discounts. ഓക്കെ. ഇപ്പോ ക്വാറന്റൈൻ ടൈമാണ്. അപ്പോ പുതിയ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ? Like when quarantine started, like I made a project. It's like a project to like display all the COVID-19. So like I'm like busy with the community works over there, and other than that, I'm like building the website over there. And like I'm also like solving problems in lead code. Solving problems in lead code, say competitive programming website. Okay. സോ ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ലൈക്ക് ഇവന്റുകളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ മിക്കത് മാറ്റി വെച്ചല്ലോ COVID-19 ഇത് വന്നപ്പോ. ഈ ടൈമില് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ് ഉണ്ടോ? The event I'm looking forward to participate, it's in August at India. It's India 3.0. So like I talked to like the organizer over there, Denver, from Devfolio. Like what he told me, like he like Ethereum 3.0 would mostly like be held because they're not gonna like postpone it. They're trying their best to like keep it. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Online.
like it was like India taught online. So the problem was that they conducted it online, but then most people they are like working from home itself, so they aren't really motivated, and they weren't like really much participation. So Right. they are like trying to like host it like on site only. Okay. സോ ഈ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ അക്കാഡമിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെ Work late hours during night. So like if I have any extra work, then I usually like finish it off during late night only. Yeah. Yeah. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് Nothing really specific like, but then I really want to get into like as an intern position, but then like I didn't really take it because like I'm already working for a company, so there aren't really like much problem getting into. ആയിരുന്നു, അവൻ സ്കൂളിൽ പുലിയായിരുന്നു. Yeah, ടോക്കച്ചിൽ that's one അല്ലേ of my പഠിച്ചേ? yeah. He's like one of my best friends. ടോക്കച്ചില് സ്കൂളില് തൊട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യങ് ഏജില് നമ്മള് ട്രാവലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? Like during school days, like I didn't participate much because like when I like got into 11th and 12th itself, I started like studying. But then when I got head up, Google coding was going on, so like Yeah. I wanted to like participate in that, and like I ditched all my studies. Then it was an initiative competition. Like I became a finalist over there, but then like because like my grades were getting low, so my teachers were like, "Don't send him anywhere," and all. So when that happened, like I couldn't go to the finalist program. Yeah, that was an Yeah. issue though. But then now it's completely fine. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ഇപ്പൊ അവരിത് മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ? ലൈക്ക് ആദ്യം അവര് സമ്മതിച്ചില്ല, പിന്നെ അവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഇതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്തത്? I like started winning competitions. So all those people, all those teachers who were like, "Don't send him anywhere," and all, they like started like saying good things about me. So after that, like my parents were fully chill with that. അത് എന്തായാലും നന്നായി. Yeah. ഇപ്പൊ കോളേജിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും, ലൈക്ക് Okay. ഫ്രണ്ട്സ്? Funny thing about like college was that the PT faculty was like they like told my parents like don't send him to Bangalore anymore, and they were like basically ranting about me while I was not there. Yeah. So that day at Bangalore, like I won the bounty over there. I won almost like $500 over there. So when I came back, that faculty was like, now go for events and all those things like that. So like even if they like tell you not to do anything, just start doing it. ആദ്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരെ കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി പറയിപ്പിക്കുന്നത്, അത് എന്തായാലും നല്ല ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് അവരും They are ഹേർട്ട് like ആവുന്നില്ല, നമ്മൾ ഹേർട്ട് ആവുന്നില്ല, നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ they ഇപ്പോ are like really. Can I go on? പറഞ്ഞു. Okay, so they are like really worried about it future. That's why like they are like talking, saying all those things. But then like Yeah. if you can like show them like you're good enough, then they won't like say anything. Okay. Happens. വേറൊന്നുമല്ല, ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാ ലൈവ് ആണ്, അപ്പൊ അതിന്റെയാണ് ചോദ്യമൊക്കെ ഓർക്കണ പോലുമില്ല. പിന്നെ അലന്റെ ഫാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഞാനിപ്പോ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ചോദിച്ചു, അപ്പോ
എന്താ എന്റെ ജൂനിയർ ഉണ്ട് ആശിഷ് എന്ന് പറയണ. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ അലന് നല്ല ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ചേട്ടനൊന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട, കേറുമ്പോ തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ പിന്നെ ബാക്കി എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം? ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആണ്, ബാക്കി സീനൊക്കെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ. ഇപ്പൊ അലന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇവന്റുകൾക്ക് പോകുന്നതും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്വാറന്റൈൻഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? Okay. But then like first 2 months I was like fully into development, but then now I'm like playing PUBG all day, nothing much. Yeah, I'm working for the company also. അപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൈമിലേക്കാണെങ്കിലും എന്താ ഒരു ഫ്രീ ആയി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ശേഷം വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് after quarantine? Yeah, I'm like looking forward to like participate in events and like meet my friends in hackathons. Like I like have a gang of friends who I can see whenever I go for hackathons. Like they are from MEC college, more legendary college. So that college has like a lot of people who are like really interested in tech. And, like they have like become a really good friend. എന്റെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയതാണ്. വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് യു സേ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? Yeah, like I'm like fully supportive to host anything. Like I have the financial support of communities from outside, so it won't be a problem. Like, do you know who this MakerGram? I have no idea who is. Me neither. He's asking about Agash, so I guess he must have come in some event at least. Yeah, I have no clue who that guy is. Agash Narida? Agash, I know, like he's like മൈക്രോനൈറ്റ് എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ഇനിയിപ്പോ ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് വല്ലതും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? Game development, like my stack is fully deprecated. So if I want to like get started, then I think I have to like gain experience in under the stacks, which will like take at least 1 or 2 years. So like I'm fully into like development in using web development only, and like mentoring people to like get started with blockchain. തീരുമായിട്ടേക്കാം, കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എ ആയാലും ML ആയാലും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആയാലും ഇപ്പോ ഏതായാലും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ അവർക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിന് അത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്? അല്ല ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്ത് മാത്രം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണവരുണ്ട്. ലൈക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിന് ശരിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും അത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്, ലൈക്ക് ആ പ്രത്യേക സ്റ്റാക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്? It basically like depend on how much you know about the technology, because like using AI and all, you can like automate the works, and using blockchain you can decentralize the full works. And for big data and all, like you can like have like faster about the technology. And like what I heard from startup like ecosystem people is that people like try to like implement all these technology into like their project just for the seeding fund. Yeah. Which is a really bad thing here. ഓക്കെ, ഇപ്പോ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പാഷനിലാണോ മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്? Yeah. I like want to start something using blockchain. That's like 100% sure. I want to start something using blockchain. And like I have an idea in ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഐഡിയ. yeah, I like started working on the application and all, but then we had a like strategical
idea on what to do about it. But then like this full COVID-19 happened, then nothing like happened after that. Now I lost connection with my friends also, who's working on this startup. സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയൊരു അടിപൊളി സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ആവും നമുക്ക് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം ഇനിയിപ്പോ 1 ഇയറും കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് കോളേജ്. Yeah. 1 year or 2 years? 2 years. 4 year ആണോ ഇപ്പോ? 3 year. I just completed first year. Okay, second year. Okay, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അക്കൗണ്ട് ആകാശിന്റെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah. Hello Akash. അവൻ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവനെ പറ്റി തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. അവൻ സൂപ്പറാ. അതെ പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത. അറിയാം. അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ടോക്ക് തുടങ്ങി അവരാണ് അലിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടോക്ക് ലൈവിൽ വരുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്തോളാന്നുള്ള രീതിയിലായത്. അവനായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാരും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ച്. Okay. He's recording on the main account. Yeah. But then won't you get the recording after this live is done? അവൻ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി റെക്കോർഡിങ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ നെറ്റ് നല്ല സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ വേറെ ഇഷ്യൂ വന്നാലും പണിയിട്ട്. അപ്പൊ അവന് അത്ര ഇഷ്യൂ വരാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു. നമ്മളുടെ ലൈവിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിനോട് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനല്ലോ തോന്നുന്നു. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അതെ അധികം എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ടില്ല. അപ്പോ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്ന ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരും ഈ ML-ഉം AI-യും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എല്ലാരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ. കാരണം സപ്പോർട്ട് നല്ലപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡൗട്ടും എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകാൻ എളുപ്പം. എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആയാലും സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോ നല്ല പണിയായി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോ എത്ര സ്ഥലത്ത് അത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു റിപ്ലൈ തന്നെയാന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തുടങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും. Why you break GitHub commit? I took a break from GitHub because I just wanted to try out other things like competitive programming and all those things. So I took a break, but then now I'm catching up. Yeah. ഡോണ അല്ലേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. സോ നമുക്ക് വേറെ Flutter developer, right? Yeah. Yeah, for Flutter there's a framework for Web3 Flutter Dart. You can check it out. Web3 നമ്മള് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർട്ട് തന്നെയല്ലേ? എതീരിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമില് എന്റെ ഇത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അറിയില്ല. ഫ്രണ്ട് എൻഡിന്റെ പാർട്ടിലല്ലേ Web3 കൂടുതലും വരുന്നത്. It's like a framework to connect Ethereum network towards your front end. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എഴുതാൻ നമുക്ക് പല ഫ്രെയിംവർക്കുകളും ഉണ്ട്. ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യണത്? There aren't much frameworks available to smart contract, but then after writing smart contract, there are different way to deploy it to the test network. So there are tools like Ganache and Truffle. These make it really easier for you to deploy the entire smart contract to the test network. Truffle നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ?
smart contract, like it's not to like write smart contract. Truffle is like to like deploy it into the test. Fake account with 100 ethers Yeah, each. അങ്ങനെയല്ലേ? yeah, they'll അപ്പൊ like ഈ give us like 10 test networks with like 100 ethers. ഞാൻ 100 ethers-ന്റെ ഒരു ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോ 100 ethers-ന്റെ എത്രയാ ഇന്ത്യൻ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ചുമ്മാ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ടോട്ടൽ ഉള്ളതിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണുകളിൽ പോയി. Like the ഓക്കെ. thing about Bitcoin is that like Bitcoin like was equal to like $0.63 in 2010, 2011 that time. So like Yeah. one person like bought a pizza online using 26,000 Bitcoin. ഓഹ്. So imagine the money right now. ആ He must പുള്ളിക്കൽ like അറ്റാക്കും വന്നതാണ്. right, ആകാശ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് like easier like login part, because like currently one problem with the login part is that it's really complicated to do it right now. So like Taurus solves this problem by like integrating the social networks with this smart contract, so you can like fully log in easily. I like met the staff of Taurus in Bangalore. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊള്ളാം. സേ സംതിങ് അബൌട്ട് BSNL. BSNL is the worst networking company I have ever seen in my life. Yeah, because like my speed right now it's 36 kb per second. Oof. I'm using Geo to like because of BSNL like, so if I like started developing, what I used to do was that I sleep during the day and I work at night, so that speed will be better. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തിയാണ് ക്വാറന്റൈനില് കോഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ ഓക്കെ. എന്താ പറയാ, ഇനിയിപ്പോ ന്യൂ കമേഴ്സിന് ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സജഷൻ, ലൈക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ആ പാർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ DApp യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റും ഉണ്ട്. സോ DApp യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ, ലൈക്ക് വൈ അതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? In a really simple manner, so any beginner could like start up and like start working on it. That's the main advantage of the app university. I like so other tutorials all, but then none of them has the quality level of DApp university. Yeah. And also like if anybody like wanna get started and don't know where to start, then I can share a learning path. Also I can share a curated list of resources. And if you like need anything based on blockchain, just contact me. I have the full list ready. നമുക്ക് ആ ക്യൂറേറ്റർ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം അതിന്റെ ലിങ്കുകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ലൈവ് വന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൈവ് മിസ്സായവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. There are like a lot of podcasts available. So listening to this podcast like give you a better idea about blockchain. Then ഹൈപ്പർലെഡ്ജറിൽ എന്തെങ്കിലും അധികം ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Hyperledger, like I like tried just to like try it out. I just tried it, but then like the complexity level of Hyperledger compared to Ethereum is double in Ethereum. So like I and that developer's perspective, so the ratio is like completely different over. And see like there is a statistics based on these developers. So if you like check it out online, then you can see the fact that Ethereum developers are like more than Hyperledger developers. ഹൈപ്പർലെഡ്ജർ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ AWS അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഹൈപ്പർലെഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ചത്? Well, you can like test it out from your computer PC itself without any AWS entry. So yeah, I just want to like test it out here. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തീർന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കാം. ഇപ്പൊ
കുറച്ചു നേരം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടോന്ന്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സും കൂടിയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ലൈവില്. I think like Tinker Hub should do an initiative to like get the blockchain developers, people in Kerala to like get started with the blockchain, because like whenever I go to like Tinker Hub group, the only thing getting into AI only. So I think like they should like തിങ്ക് ഹബിന്റെ മാത്രമല്ല, അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ഈ അവഞ്ചേഴ്സ് പോലത്തെ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങില്ല, അപ്പൊ കൂടുതലും അയൺമാനും ജാർവിസ് അതെല്ലാം ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ML അതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയണ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റോടെയാണ് അവർ വന്നത്. സോ അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകളുടെ ബേസിലും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സും ഒരു വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയാലും കൂടുതലും വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ. I tried out AI like in 2016, like for in like 2016 for a school project. I like tried out AI, and like that time there weren't much framework. TensorFlow and all wasn't available out there. So what I did, there was a GitHub repository. It was from some Chinese guy. Like he hard-coded all the codes, and like I like created a software known as Jarvis for a school project. Like I got a prize for that, because back then it was really like a fascinating technology over there, and chatbot wasn't like really available. So at the last ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഡെവലപ്പർ? The tech stacks are really getting outdated every 10 years. So if you like want to be relevant in the community and in the developer's perspective, then you have to like adapt and learn new technologies, because like in AI and ML also there's a current hype over there. So this hype can go down anytime soon, even though it's an emerging technology. There are technologies that failed even before this. So like you need to be adaptability is the main issue. And the thing is like working as a team. Working as a team is like an important quality when you're working on softwares as a team in a company. So that's one of the two things like I keep in mind. Yeah. Okay. Satoshi Nakamoto, that person like is a person like who's like really relevant in the blockchain ecosystem, because that person like nobody know who that person is. So that's like a mystery. Don't know what to say. Like he's fully mysterious right now. And like something about a theory that's happening right now is that J.K. Rowling is Satoshi Nakamoto. That's a theory and a conspiracy theory that's going on right now, because like last week J.K. Rowling asked about Bitcoin, and a lot of people, including like Elon Musk and all, they like replied what Bitcoin was and all. And like after like J.K. Rowling asked about it, the next day itself she like bought 100 Bitcoin from an online exchange services. And now after 1 week, what happened was that a Bitcoin cost around like 40,000 Bitcoin was like moved last week. So people don't know who moved it. So people think it's Satoshi Nakamoto who moved it. So നമ്മുടെ ലൈവ് സെക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ എൻഡിട്ട് എത്താറായി. ലൈക്ക് സോ അലനിന്ന് വന്നത് നമ്മളെ എന്താ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ തിങ്ക പോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ശേഷം ഇഫ് പോസിബിൾ അത് SDS പറ്റുമെന്നുള്ള അനുസരിച്ച് റീച്ച് ചെയ്യിച്ച് മാക്സിമം പോവാം. ഇപ്പോ Harish, he's a man. I have no idea about that, because like his personality and his
identity is fully anonymous right now. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് With, like പറഞ്ഞ his പോലെ തന്നെ identity and privacy. Yeah. അത് ഒറ്റ പേഴ്സൺ ആവണം എന്നില്ല, കൈൻഡ് ഓഫ് മേ ബി ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെ ആവാന്നറിയാം. I'm not a feminist. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 5 minutes ആണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ബാക്കി സെഷൻസിനെ പറ്റിയാ. ഓക്കെ, നാളെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോ STSന്റെ ഇൻസ്റ്റാ ലൈവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അതുൽ സിറിയാക്കാണ്. അതുൽ സിറിയാക്കിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സുബിനുമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും വരുന്നത് എന്താ ഇരിക്കും. നാളെ അതുലും അതേപോലെ തന്നെ സുബിനും വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്യുക. കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും ലൈക്ക് നാളെ ഇൻസ്റ്റ ലൈവിൽ വരാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. അവരെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിട്ട് വന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അതിൽ ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീക്കിലും എന്താ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. ഇപ്പോ വാട്ട് അബൌട്ട് പോലെ, അതായത് 16 വെച്ച് നമ്മുടെ ലവിയാണ്. ലവി പറയുന്ന പോലെ നാളത്തെ ഇവന്റ് ഇപ്പോ വെച്ച് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും 0 വെട്ട് കളി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ വീക്കെൻഡിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്നത്, അതായത് സാറ്റർഡേ അനുശ്രീ ആൻഡ് ശ്രീപ്രിയ ആയിരിക്കും. അപ്പോ അവര് അടുത്തത് കേട്ടുമടുത്ത കഥ എന്നാണ് ഹെഡിങ്. അപ്പൊ ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ നടത്തിയ ലൈവ് പോലെ അല്ല. ലൈക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റും ഒരു ഗസ്റ്റും അവരേതെങ്കിലും ഒരു ഡൊമൈനെ പറ്റി പറയുന്നതല്ല. ലൈക്ക് കേട്ടുമടുത്തൊരു കഥ. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് സൺഡേ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാം ഫാമിന്റെ അൺവീലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റ ലൈവിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വന്നേക്കണവര് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് വന്നിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഡേ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന STSന്റെ ഇവന്റ്സ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബില് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട 2 സെഷനാണ് മറ്റേ പ്രവീൺ പയ്യ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂവ്മെന്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ. അത് ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റാ ലൈവ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മിസ് ഔട്ട് ആയവർക്കും അല്ല നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇൻസ്റ്റാ ലൈവ് മിസ് ഔട്ട് ആയവർക്കും ഇത് വരാത്തവർക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ യൂട്യൂബിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഷെയർ ചെയ്യുക മിസ്സായേക്കണ നിങ്ങളുടെ